of the new year, myself, Mrs. Sarita Mirzapure, on the behalf of Kanishta Mahavidyalaya Ganit Parishad Nagpur, extends a very warm welcome to distinguished guests, President of KMGP, all the respected members of KMGP, and everyone who have joined this webinar. We have organized this virtual event to pay our tribute to legendary mathematician Srinivas Ramanujan, the man who knew infinity, for his infinite contribution in the field of mathematics. Before we start, let me acknowledge the presence of our eminent guest. We are very much fortunate to have among us Honorable Shri Ramatkar Sir, Director of Regional Academic Authority, State Institute of Science and Education, as the chief guest of today's event, and Honorable Dr. Amol Deshmukh Sir, Principal of NIT College Nagpur, as a guest of honor. आम्हा घरी धन शब्दांची सरत्नी, शब्दांचीच शस्त्रे यत्न करू, शब्दची अमुच्या जीवाचे जीवन, शब्दची वाटू धन जनलोका. तुका म्हणे आम्हा शब्दची हा देव, शब्दची गौरव पूजा करू. संत तुकारामांनी या ओळीतून शब्दांचे महात्म्य वर्णिलेले आहे. या शब्दसुमनांनी मी मान्यवरांचे मनपूर्वक स्वागत करते. त्याचप्रमाणे KMGPच्या अध्यक्षा श्रीमती अरुणा शोभणे मॅडम, सचिव श्री विजय तिडके सर, आम्हाला सतत मार्गदर्शन करणारे KMGPचे सर्व पदाधिकारी श्री धांदे सर, श्री कडू सर, श्री मेघे सर, श्री जोशी सर, श्री बुजाडे सर, श्री पवार सर, श्री मापारी सर, श्री गुल्हाने सर, श्री गायकवाड सर, सर्व विभागीय समन्वयक आणि संपूर्ण महाराष्ट्रातील गणित शिक्षक सदस्य, स्वागतम, शुभ स्वागतम. Our tradition, let us start the event by offering our prayer to Mother Saraswati. आता अभिनव वाग्विलासिनी, जे चातुर्यार्थ कला कामिनी, ते श्री शारदा विश्वमोहिनी नमिली मिया. अभिनव वाणीचा विलास प्रकट करणाऱ्या विश्वमोहिनीला, माता शारदेला नमन करून आपण आपल्या पुढील कार्यक्रमाची सुरुवात करूया. Now I request respected Aruna Shobhne Madam, President of KMGP, to aware all of you with the work of KMGP and purpose of the event. Namaskar. Good afternoon, one and all present here in the second webinar arranged by Kanishta Mahavidyalaya Ganit Parishad. Myself, Aruna Ravindra Shobhne, President of Kanishta Mahavidyalaya Ganit Parishad Nagpur, welcome you all in the second webinar. I would like to specially invite Shri Ravindra Ramatkar Sir, Regional Academic Authority, State Institute of Science and Education, as a chief guest of this webinar, and Dr. Amol Deshmukh Sir, Principal of Nagpur Institute of Technology Nagpur, as a guest of honor. We welcome you all, sir. Before briefing about the second webinar, I would like to give briefing about KMGP for the new viewers. Kanishta Mahavidyalaya Ganit Parishad Nagpur was established in the year 1998. A very devoted junior college lecturer, Shri E.B. Dhande sir, took much more efforts to establish the Parishad. He was the founder president of Kanishta Mahavidyalaya Ganit Parishad. Later, Shri Deepak Kadu sir, Shri Kiran Meghe sir have expanded the association throughout the division by conducting various activities and programs, and also took the responsibility of president till 2019. By the KMGP Nagpur division, many multiple programs are arranged. Few of them I would like to underline here. Particularly for JEE aspirants, main and advanced, we have conducted quiz based on syllabus as well as other mathematics, and it received a huge response. More than 150 students along with their accompanying teachers participated in this quest. Later, hands-on activities based, practical based
workshop we have arranged in Hislop College, that also received a huge response. Similarly, a paper presentation competition based on syllabus was taken for the students, as well as paper presentation based on syllabus as well as other mathematics also conducted for teachers, and maximum number of schools and colleges they have took part in this paper presentation competition also. Similarly, the 900th birth anniversary of great Indian mathematician Bhaskaracharya was also celebrated as a part of one of the activity by KMGP. And we all know year 2012-13 was declared by then Prime Minister as a National Mathematics Year. During 2012-13, we have conducted many programs as a part of celebration of National Mathematics Year. One of the program I would like to underline here is that myself prepared a documentary on life sketch of Srinivas Ramanujan under the able guidance of late Dr. Anant Vyavare sir. This PowerPoint presentation was presented in maximum schools, colleges, institutions, organizations, as well as seminars and workshops in the Nagpur division as well as throughout Maharashtra. And that also received a huge response and huge applause. Similarly, the common activities conducted by KMGP every year is model question paper set. We prepare a model question paper set under the guidance of senior staff of junior college, and that question paper set always helps in giving guidance to students as well as teachers. That is a very common activity every year conducted by KMGP. Similarly, guidance for CET exam is also one of the very precious activity conducted by the Kanishta Mahavidyalaya Ganit Parishad, which is specially for students. Our association always helps teachers also to solve their problems. If required, we do correspondence with the government also, as well as state board authorities also in this regard. About the second webinar, which we are going to conduct today. Before that, why this webinar is required? Because of pandemic situation, this is all we know. The first webinar we have conducted on 6th of the September. The topic of that webinar was different methodologies of teaching online mathematics, because that is now the need of our. So that was the topic. Similarly, we have conducted the second part of the second session of the first webinar as how to conduct online examinations. And that also received a huge response. More than 3,000 teachers all over Maharashtra viewed the webinar and responded for that event also. This particular second webinar, in which Shri Ramatkar sir and Shri Deshmukh sir are going to guide us. Also, we are going to release a question bank. क्वेश्चन बँक विषयी थोडं जास्ती इलॅबोरेट करायला मला आवडेल ह्याच्यासाठी की आज क्वेश्चन बँकची का गरज पडली. हे वर्ष आपण ऑनलाईन पद्धतीने मॅथमॅटिक्स शिकवण्याचा प्रयत्न केला, परंतु इतक्या वर्षाच्या गणित शिकवण्याच्या अनुभवावरून माझ्या एक लक्षात आलं की शेवटच्या बेंचवरचा विद्यार्थी हा अशा शिकवण्याच्या पद्धतीला कितपत रिस्पॉन्स करू शकेल ही शंका होतीच. आणि काही विद्यार्थ्यांशी बोलल्यानंतर लक्षात आलं की त्यांना थोडंसं निराशाजनक स्थिती वाटायला लागली. तर त्यांना आपल्याला आता ह्या वेळेला आपण जर फिजिकली भेटू शकत नाही तर कशी मदत करता येईल, तर त्यांना छोटे छोटे प्रश्न जर आपण सोडवायला दिले गणिताचे, तर
मला येत नाही पेक्षा मला थोडं तरी येतं, ही जी भावना आहे ही खूप मदत करेल असा एक मूळ मुद्दा ह्या मागे होता. म्हणून ही क्वेश्चन बँक व्हेरी स्मॉल आन्सर्स म्हणजे 1 मार्काचे प्रश्न, स्मॉल आन्सर्स म्हणजे 2 मार्कांचे प्रश्न आणि मल्टिपल चॉईस क्वेश्चन्स 2 मार्काचे, म्हणजे हे 3 टाईपचे प्रश्न जे की छोटे छोटे प्रश्न असतात, परंतु मॅथमॅटिक्सच्या स्टेट बोर्डाच्या क्वेश्चन पेपरमध्ये भरपूर वेटेज असतं या क्वेश्चन्सला. म्हणून ही क्वेश्चन बँक या फॉर्मॅटमध्ये तयार केली गेलेली की त्याच्यात 1 मार्काचे प्रश्न, 2 मार्काचे प्रश्न अलॉंग विथ देअर आन्सर्स, सोल्युशन्स ॲज वेल ॲज मल्टिपल चॉईस क्वेश्चन्स अलॉंग विथ देअर आन्सर की इज गिवन इन द क्वेश्चन बँक. ही क्वेश्चन बँक करंट एक्झिक्युटिव्ह कमिटी मेंबर्सनी खूप मेहनत घेऊन तयार केलेली आहे. मला खरं त्या सगळ्यांची या निमित्ताने आभार मानायचे, कारण खूप छान कोऑपरेशननी एक शिस्तीने हे काम झालेलं आहे. पण सगळं क्रेडिट हे एक्झिक्युटिव्ह कमिटीला अजिबात देता येणार नाही. याचं कारण असं की सर्वानुमते एक्झिक्युटिव्ह कमिटीमधून आम्ही सिनियर एक्सपर्ट्स टीचर्सची एक आणखीन कमिटी रिव्ह्युअर्स म्हणून एक तयार ठेवली आणि ही क्वेश्चन बँक या रिव्ह्युअर्सनी आम्हाला त्यांचं गायडन्स देऊन आणखीन व्हॅल्युएबल करण्यास मदत केली. या रिव्ह्युअर्स कमिटीमध्ये श्री उगेमुगे सर, श्री आल्हाद बहादे सर, डॉक्टर विनायक भुजाडे सर, अरविंद जोशी सर, किरण मेघे सर, माहुरे सर आणि चनखोरे सर या शिक्षकांनी आम्हाला मदत केली. मी या सगळ्यांचे मनापासून आभार मानते. त्यांच्या मदतीशिवाय ही क्वेश्चन बँक एवढ्या उत्तम प्रकारे तयार होऊ शकली नसती, ही नक्कीच माझी भावना आहे. ही क्वेश्चन बँक आज जिचं आम्ही प्रकाशन करणार आहोत, ही क्वेश्चन बँक सध्या आम्ही सॉफ्ट कॉपीच्या स्वरूपात सगळ्या शिक्षकांना पोचती करू. त्यानंतर आपापल्या शाळेत, कॉलेजमध्ये प्रत्येक शिक्षक आपल्या आपल्या विद्यार्थ्यांकडनं यातले सगळे प्रश्न सोडवून घेण्याचा प्रयत्न करतील, त्यांना मार्गदर्शन करण्याचा प्रयत्न करतील. या क्वेश्चन बँकमुळे एक तर जास्तीत जास्त सिलेबस कव्हर होतो आहे आणि दुसरे सगळ्यात महत्वाचा मुद्दा म्हणजे छोट्या प्रश्नांनी विद्यार्थ्यांना थोडा मानसिक आधार देणे, अगदी शेवटच्या बेंचवरच्या विद्यार्थ्यापर्यंत क्वेश्चन बँक पोहोचावी या उद्देशाने हे कार्य झालेलं आहे. ही एक ऍक्टिव्हिटी यावर्षीच्या याच्यात होती. आणखीन या व्यतिरिक्त मॉडेल क्वेश्चन पेपर तयार करणे आणि विद्यार्थ्यांना बाकी सीईटी वगैरे साठी गायडन्स देणे, हे आमचे उपक्रम ऑनलाईन सुरू राहतील. डॉक्टर अमोल देशमुख सर आणि रमतकर सरांना ऐकायला सगळे उत्सुक आहेत, याची मला कल्पना आहे. तर सगळ्यात शेवटी आपल्या सगळ्यांना येणाऱ्या नवीन वर्षाच्या खूप खूप शुभेच्छा. आय विश यू ऑल अ व्हेरी व्हेरी हॅपी, हेल्दी अँड सिक्युअर न्यू इयर अहेड. थँक्यू सो मच. थँक्यू. Thank you, ma'am. You are our guiding star. Your consistent efforts really help all of us for bridging gap between old and new techniques of education. Now, I request our Honorable Chief Guest, Shri Ramatkar Sir, for the release of question bank. Before that, our Executive Member, Ujjwala Yadgire Madam, will introduce our Honorable Chief Guest to us. Mrs. Ujjwala Yadgire Ma'am, please. Hello everyone, I Ujjwala Yadgire, Executive Member of KMGP, welcomes you for the today's Annual General Meeting. It gives me great pleasure to introduce President of today's program, Shri Ravindra Ramatkar Sir, Director, Rajya Vignan Shikshan Sanstha, Pradeshik Vidya Pradhikaran, Nagpur. Sir is highly eminent persona from the field of education with MSc in Zoology and Film. Sir is highly experienced as a postgraduate teacher in Jawahar Navodaya Vidyalaya, Chandrapur, Maharashtra from 1991 to 2005. Sir also worked as a principal of Director Institute of Education and Training at Wardha, Gondia and Gadchiroli from 2009 to August 2017. Ravindra Ramatkar Sir not only appointed as a professor in science from November 2017 to SISC, that is State Institute of Science and Education, but has also been director of Regional Academic Authority from 8 March 2008
कनिष्ठ महाविद्यालय गणित परिषद नागपूर विभागाच्या वतीनं क्वेश्चन बँकचे स्मरणिकेचं उद्घाटन झालं. मी असं मी जाहीर करतो. धन्यवाद. शुभेच्छा सगळ्यांना. धन्यवाद सर. खूप खूप धन्यवाद रमतकर सर. सर भावे एवढे लहान सारी मने कळी भावी, व्हावे एवढे लहान सारी मने कळी व्हावी, लाभावा असा जिव्हाळा पाषाणांची फुले व्हावी, पाषाणांची फुले व्हावी, असा मनाचा मोठेपणा असणारे. त्याचप्रमाणे मी ईश्वराखालोखाल गणितास मानतो या आचार्य विनोबा भावेंच्या वाक्यांप्रमाणे गणितावर मनापासून प्रेम करणारे आदरणीय व्यक्तिमत्व डॉक्टर अमोल देशमुख सर आम्हाला विशेष अतिथी म्हणून लाभलेले आहे. मी आपले पुनश्च एकदा मनपूर्वक स्वागत करते सर. अँड नाऊ आय रिक्वेस्ट श्री अभय पांडे सर, एक्झिक्युटिव्ह मेंबर ऑफ KMGP, फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ अवर ऑनरेबल गेस्ट ऑफ ऑनर. My regards to all. It's my tremendous honor to introduce our guest of honor for today's celebration of Mathematics Day program. Dr. A.Y. Deshmukh sir is with us. Dr. Deshmukh sir currently working as principal at Nagpur Institute of Technology, Nagpur. He did his PhD in electronics engineering from renowned institution VNIT, Vishweshwaraya National Institute of Technology, in 2010. Earlier, he has worked as Deputy Director at G.H. Raisoni College of Engineering, which is an autonomous institution, for 18 years. Sir has received many awards like Principal of the Year Award by Education Excellence. Other one is Outstanding Faculty Mentor Award by Novel Research Academy. Also, he received Best Teacher Award at GHRCE. Dr. Deshmukh sir has also worked as International Relations Officer, Dean Planning. Also, he was Coordinator and Nodal Officer Finance for World Bank Assistant Project costing rupees 15 crores. Sir was the member of Maharashtra's Academic Audit and QA Committee. He is Technical Committee member of Soft Computing IEEE USA. He has filed 2 patents in the area of brain-machine interface. Sir has to his credit around 150 international conferences and journal publications. He published 4 books and 5 book chapters. Dr. Deshmukh has received research grant of 7.37 lakhs from AICTE under Research Promotion Scheme. 7 research scholars have completed PhD under his guidance. He has also worked as international co-chair for International Conference on Emerging Trends in Engineering and Technology for 5 years. Sir also visited Singapore, Australia, USA, Mauritius, Dubai, Japan for collaborative research. Such a great persona he has. So we all welcome Dr. Deshmukh sir here. Thank you very much. Good morning, friends. Myself, Dr. Amol Deshmukh, Principal, Nagpur Institute of Technology. And today we are going to discuss an important topic, that is application of basic mathematical principles to the real world problems. Now, students find mathematics to be a difficult subject.
But if we understand or if we teach the students to understand the basic equations or convert those basic equations and apply it to the day-to-day life, probably mathematics can be so interesting. What are those basic principles? Say, for example, differentiation, integration, or for that, calculus is there. Calculus has so many applications in day-to-day life. Say, for example, if we ask a student that there is a swimming pool and how much water will be contained in that particular swimming pool. Now, the first question will be whether that swimming pool is a perfect rectangle. If it is there, the task will be quite easy. But say, for example, it is not a perfect rectangle. It is a graded one. In that particular case, say, for example, it is not a perfect rectangle. Then how to calculate the area of the curve? The solution will be to take the help of calculus, because whenever curves are there, we need to find out the area and apply the principles of calculus to find out for this. If we are using the cars, okay, how to calculate the center of that particular car, center of mass and weight, and the central axis to find out, the center of gravity of that particular car. So that whenever we are designing a car for the security purpose, suddenly we need to stop that particular car where the particular, weight will come, or how to resolve the problem of sudden braking. So there we can use the calculus. We need to design a car, so we need to make 3D models out of that. So there are different curves. So all these problems we can solve with the help of the calculus. Nowadays we are using mobiles, in that different car racing games are there. All these take help of the calculus as such. Now if we say that the space related problems are there, we are sending something into the space. So we can calculate the projectile for that. Say we need to send a satellite and it has to land on the moon. So with the help of calculus, we can calculate the exact spot and the exact distance which it will cover towards the moon. So there are some of these examples as such we can, we can correlate with the day-to-day life. Just like we have a speedometer. What is that? It is the use of calculus as such. Now, if we say that we are hunting a deer and we are stretching an arrow and we need to calculate what will be the depth of penetration of that particular arrow inside the deer. We can take help of calculus to find it out for this. Say m is the mass, v is the velocity. We can calculate the momentum as such and then find it out, the depth of penetration inside the deer. Now if we say that we want more depth of penetration, we can double the mass. If we double the mass, probably there will be 40% more penetration inside that, because then the kinetic energy, if we say that kinetic energy will be equal to mv square by 2. Now if you compare for both of these, whenever we are doubling the mass, okay, if we solve for this, probably we'll get 40% more depth of penetration. Now what is all this? This is the use of basic mathematics as such. Today we are going to focus on a typical problem or the use of differentiation and the integration. Now we need to understand what is basic differentiation. Literal meaning of differentiation is separating it out, making a difference out of many of the things. And integration is collection of all the samples or collection of all the things. Now differentiation with respect to what? That is an important parameter. And many students fail to understand the concept because of these things. Say for example, now we are going to solve a very simple example. That is, I do have a signal like this, which is a square wave.
Now if I ask the student, apply this square wave to the differentiator circuit and find out what I will get. Student as such, they only understand, the formulas and all that. They reproduce those formulas inside, whenever they are appearing for the exams, get the marks, they pass that. But I have asked this question to the meaning of the student, but they fail to understand what can, or fail to imagine what can be the output. I mean, the things are very simple. I mean, this is a perfect square wave. Let us divide, and this is the time t. Now, we need to understand that v is a parameter and t is the time. So let us try to find it out. What is dv by dt? Okay, now what is dv? This is v1 minus of v2 and this is t1 minus of t2, and there can be n number of samples as such. Now we need to understand, whenever we are differentiating it with respect to what? Say differentiating with respect to time. Now differentiating with respect to time, so you have to divide this into many parts. So say that this is t is equal to 0, then t1, then t2, and so on. This is a complete cycle, so this is a 0, pi, and then this is 2 pi is the total cycle of this particular waveform. Okay, now I will say that these are the different time instances. What I will do is, I will say that what is the difference between this sample t is equal to 0 to t1, from t1 to t2, from t2 to t3. I will say that all these samples are at the same level. So what is the difference between the samples? Difference is equal to 0 because they are at same level. From t1 to t2 to t3, they are at the same level. So voltage at this t1 and voltage at t2, they are the same. So I will say that the difference is equal to 0. So output has to be equal to 0. But when I say that the signal is changing from this level to this level, say this is level 1 and this is level 0. So when it is changing from this particular 0 level to 1 level, there is a maximum difference. We need to understand this. Whenever there is a maximum difference, output will be maximum. And when difference is 0, output will be equal to 0. So what will happen? If I say, what will be the output at this first step? Whenever there is a change that is maximum, so difference is maximum. So I will get very high output here, maximum output. Now what will happen after this? They are at the same level. So difference is equal to 0. So once again, output will be equal to 0. It will return to 0. Then till this instant of time, they are at the same level, so there is no difference as such, so output will be equal to 0. Now what will happen at this particular point of time? Once again, it is falling to the maximum. From high towards low, it has fallen back to the 0. So maximum difference is there. So once again, my output will be maximum. After that, these are the time instances. So they are at the same potential. So what will happen? Difference is equal to 0. So here, if I say that they are all at the same level, so output has to be once again 0. So here output will be 0. Once again, when I move from this particular point towards this, difference is very high. Difference between these levels is very high. So once again, output will be very high, and then here difference between all these samples is 0. So once again it will come to this particular. So this is basic difference. We have differentiated now this particular waveform in terms of time t. So with respect to time t, we have differentiated. Integration is exactly reverse of this. Now if I say integration means collection of all the points, and the whole process is just like, getting the change, total change. Okay, so it will just like taking the average of this. So say for example, if I want to apply this signal to the integrator and find out what will the output is, I will take sample, number of samples, 1, 2, 3, 4 like this.
till this. And then I will add all those samples and take the average. The moment we take 1/2 pi, it will take the average of that. That means collection of all these samples from t is equal to 0 to this particular point and dividing it by 1/2 pi. So I will get a straight line like this. Then from this towards this, then from the next sample. That means if I apply a square wave, I will get a triangular waveform like this. So what exactly it has done? Taking a difference and collection of all the points. So can we say that wherever the difference was high, it has passed those signals? Wherever the signal is there, like square wave, so I can correlate this with the type of the filters. All of us know what are the filters? Filter is which passes the desired signals or desired parameters and blocks the unwanted signals. That is a filter. Say for example, low pass filter and the high pass filter. So high pass filter will pass only high things, high frequency or high values, and low pass filter will only transfer low frequencies or low valued signals like that. So I can say that this is the differentiator which is passing wherever the difference is high. So that means it is a high pass filter. And this is an integrator which will pass only the low, that means it is a low pass filter. So high pass filter is represented as like this. This is input and this is output. And low pass filter, that is an integrator, is represented as like this. So this is a resistance and capacitance. So basic circuit is there. I will not go much into detail of this electronic circuit. But what I mean to say is, high pass filter will pass only those signals which are occurring at very high frequency or high values, and low pass filter will pass only those low values. Just like differentiator was there, wherever difference was high, the output was high. I got the output on where on difference was high, and this is an integrator where difference is low, it will pass only that particular thing. Now I would like to correlate this to make it very simple. Now in our day-to-day life, we come across, we have mobile phones and there are very high-end cameras nowadays. Okay, so these cameras, say if I compare today's cameras like 48 megapixel, 50 megapixel cameras are there. Whereas earlier cameras were 1 megapixel or something like that. Now what is the difference between these things? The resolution is more. 48 megapixel camera is very good with the very good resolution. That means if I take a picture, it will come out to be very good. If I zoom out, zoom out, picture will not be disturbed. But if I take the same picture with the help of 1 megapixel camera, there are chances that if I enlarge it, it will get distorted. Okay, so if I apply, because nowadays what people are doing, they click their photograph in the camera and then they apply filter. What are those filters? All of us are doing like this. What are those filters? They adjust, saturation, intensity, then light, contrast, and everything. I will explain it this particular way that all these cameras and this image processing, they are using differentiation and the integration. So how we can correlate these things? Let us see. Now if I say, I have a very good picture. So say this is a picture which is there. Now if I apply this thing
to a differentiator set. Or I take an image, photograph, and apply it to the differentiator. What will be the output of this? What image I will get? So, as I said, differentiator will work wherever, the difference is high. So, all these, pictures taken by the camera, they have pixels. Now, what are the pixels? If I say 48 megapixel camera is there, lot many pixels are there. Each pixel has a value. Say, for example, to be very simple, let us take the black and white photo. Now, either black means one value of pixel and white means another value of pixel. Now, what will happen if I apply this thing to the differentiator? What it will do is, it will find it out because these are all the black pixels and these are the white pixels. These are all the black pixels, these are the white pixels, likewise. So what it will do is, it will calculate the difference between the values of pixels and say, this is black, whole portion is black, say for example. So there is no difference in the values of pixel. Whenever there is no difference, and we are applying to the high pass filter, output will be equal to 0. Now what will happen? This is white, this is black. Now the moment it encounters that this is white and this is black, there is a maximum difference. So we will get output to be very high. Output is high means it will detect the age where the difference is very high. So output of this is I will get an age. Here all the portion is totally black and the portion outside of this is totally white. So this is an extreme difference. So here also I will get the output to be a curve. It will detect the curve wherever the difference is coming. Similarly here, all this portion is white, all this portion is black, so I will get the age. Likewise, wherever there is a difference between black and white, I will get the output to be high. But whenever there is a difference between white and white, output will be 0. Or if there is a difference between black and black, output will be 0. So here I will not get any output because this is black and black. Here I will not get any output because this is black and black. So I will be able to get the ages wherever there is a maximum difference as such. Okay. So I can say that I will get only the ages of this particular figure wherever the difference between black and white is there. So in this particular way, the image filters work. In your mobile, we take our photograph and then we apply a particular filter. So it will make you very smart. Okay, because it applies these differentiation and the integration principles as such. We have already seen that. What is a differentiator? It is a high pass filter. So it will see the difference between similar kind of the things. If the things are similar, it will not pass it, will not get any output for that. If it is the maximum difference, we will get the maximum output for that case. Now let us say I apply the same picture or a figure to the integrator, a low pass filter. What it will look at for, if the pixels are at the same value, there is no difference, it will pass that. That means exactly reverse of that. So wherever all the black portion is there, I will get the output. Whenever there is a difference between black and white, I will not get any output for that, or that value will be very less. That means if I apply this particular picture to an integrator, I will get a very blurred image out of it, because the professional photographers, they require sometimes blurring and all that, those particular effects. Okay, so there use of integrator can be there. To make it more clear, let us see the images. Now I can see, probably you can see a photographer who is clicking a picture. Now this is the original picture. Now if I apply
this to the differentiator. Differentiator will look at for wherever the black portion is there and wherever the white portion is there. Okay, it will detect only those edges. So what will be the output of this? What will be the filter? The output will be just like this. This will be the application of differentiator to a particular image. It will detect only those edges wherever difference between black and white is there. But if I apply the original image to the integrator, that is a low pass filter, what it will do? It will look at for the values which are at the same level, and it will pass only those. That means I will get a very blurred picture if I apply it to the integrator or a low pass filter. One more example we'll concentrate on. Let us say we are in a car and at time t is equal to 0, it is at rest, speed is equal to 0. Now slowly it will pick up the speed and acceleration will be there. Okay, so let us see the acceleration as such. Say for example, it is 5 meter per second square. Now this is acceleration. Now if we compare this with the velocity, it will be like this. And if we see the displacement, it will be like this. So that means if we look at for the acceleration, integration of this is velocity. Integration of velocity is displacement. That means first integral of acceleration is velocity. Integral of velocity is displacement. Or otherwise, if I look at for this, velocity is the first derivative of displacement and acceleration is the second derivative of displacement. So we can say that A is equal to dv by dt, which is equal to d2x by dt square. A is the acceleration, v is velocity, x is displacement. So we can write down v is equal to integral of a dt and x is equal to integral of v dt. Now if we go one step prior, so this is displacement, velocity, acceleration. So velocity is the first derivative of displacement, acceleration is second derivative of displacement, and the third derivative of displacement will be a jerk. So I'm moving in a car, I get a jerk out of this. Okay, so that is the third derivative of displacement, and the fourth derivative of displacement will be a bounce. We get a bounce just like on the same position, we get a bounce there. So these are all the levels, and this is the relationship between all these parameters. Okay, so we can explain this with the help of differentiation and integration quite in a good way as such. Now another example is we can take sinusoidal views and take the derivative of sine of x. Okay, so let us say d by dx of sine of x. Now if I take the derivative with respect to x, I will get cos of x. Now this action is equivalent to simple harmonic motion. Or let us say a boy is there, small boy, he is playing with the ball. He has tied that ball with the string to his hand and he is jumping that ball. Okay, whatever reflexes we are getting, they are just similar to differentiation of sine of x equal to cos of x. Or there is a spring, okay, and I have fixed that, and then that is moving. So displacement of that particular spring, I can very well explain with the concept of this. So friends, we have seen, numerous examples in day-to-day life, which we can very well explain with the help of differentiation, integration, and the calculus. Thank you so much. Thank you, sir, for giving your valuable insights on topic. This
examples of application of mathematics will surely help us to create interest for subject in our students. Every year, we felicitate retired maths teachers by offering shawl, shriphar and memento to pay honor to their service. But this year, due to pandemic situation, we have decided to pay our respect by presenting them a token of appreciation, Manapatra. For that, I invite Mr. Vishal Borkar sir, Vice President of KMGP. Mr. Vishal Borkar sir. दोस्तों नमस्ते, मैं विशाल विनायक बोरकर सीपी एंड बेरार जूनियर कॉलेज रविनगर नागपुर तथा उपाध्यक्ष केएमजीपी नागपुर आपके समक्ष केएमजीपी नागपुर की ओर से सेवानिवृत्त गणित अध्यापकों के लिए सम्मान पत्र पढ़ने जा रहा हूं। उससे पहले जो सेवानिवृत्त गणित अध्यापकों की जानकारी हमारे पास आई है, मैं आपके साथ साझा करना चाहूंगा। आदरणीय चंद्रकांत गायकवाड़, देवगिरी जूनियर कॉलेज औरंगाबाद, सेवा काल 34 साल। आदरणीय ज्ञानेश्वर टाले, रूरल इंस्टीट्यूट जूनियर कॉलेज अमरावती, सेवा काल 33 साल। आदरणीय रमेश प्रधान गिरी, डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर कॉलेज ब्रह्मपुरी, सेवा काल 28 साल। आदरणीय सुरेखा जी श्यामकुंवर, नेहरू एमसीएल जूनियर कॉलेज तुमसर। आदरणीय ज्ञानेश्वर केवटे, लखोटिया भूतड़ा जूनियर कॉलेज कोंढाली, सेवा काल 33 साल। आदरणीय आनंद पुंडलिकराव खोकले, महात्मा गांधी जूनियर कॉलेज देसाईगंज वडसा, सेवा काल 33 साल। आदरणीय सूर्यकांत भोंगाड़े, शिवाजी साइंस जूनियर कॉलेज गढ़चिरौली, सेवा काल 34 साल। तथा जिनकी जानकारी हमें प्राप्त नहीं हुई, ऐसे सारे गणित अध्यापकों के लिए की सेवानिवृत्ति के लिए भी मैं ये सम्मान पत्र पढ़ने जा रहा हूं। आदरणीय महोदय, आपने गणित अध्यापक के तौर पर सफलतम सेवा काल में अपने जीवन के अति महत्वपूर्ण वर्ष समर्पित किए। जिस तरह मोमबत्ती खुद जलकर आसपास का अंधेरा दूर करती है, ठीक उसी तरह आपने अपनी कर्तव्यनिष्ठता, ईमानदारी, कड़ी मेहनत, ज्ञान, अनुभव, स्नेह से अनेक विद्यार्थियों के जीवन से गणित विषय के प्रति जो अंधेरा था वह दूर कर दिया। मृदुल, अतिसहयोगी स्वभाव, अनुशासन के साथ साथ समय की प्रतिबद्धता ही आपके संपूर्ण सेवा काल की सफलता है। आपसे सविनय आग्रह है कि आप आपकी सेवानिवृत्ति के उपरांत शेष जीवन में अपने ज्ञान और अनुभव का उपयोग लोक कल्याणकारी कार्यों में स्वेच्छानुरूप करेंगे। अंत में आपके उज्जवल भविष्य, स्वस्थ एवं चिरायु जीवन के लिए तथा जीवन के नए अध्याय की शुरुआत के लिए ढेर सारी बधाई और सेवानिवृत्ति के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आयोजकों ने मुझे ये सम्मान पत्र पढ़ने का मौका दिया, इसलिए धन्यवाद। थैंक यू। Thank you, Borkar sir, and my best wishes to all the retired maths teachers for the second inning of their life match. सर्व पक्षी पावसात आसरा शोधतात, मात्र गरुड मेघांच्याही वरून उडणे पसंत करतो. प्रश्न सर्वत्र सारखेच असतात, फक्त दृष्टिकोन वेगळा असावा लागतो. आदरणीय डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम यांच्या या वाक्यांप्रमाणे वेगळा दृष्टिकोन मनी बाळगून
या करोना काळात देखील विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक उन्नतीकरिता अनेक यशस्वी उपक्रम राबविणारे आदरणीय श्री रवींद्र रेमटकर सर यांना मी त्यांच्या अध्यक्षीय भाषणाकरिता आदर आमंत्रित करते. नमस्कार सर्वांना. कनिष्ठ महाविद्यालय गणित परिषद नागपूर विभागाच्या वतीनं आयोजित राष्ट्रीय गणित दिवसानिमित्त आयोजित असा प्रोग्राम या ठिकाणी आयोजित केलेला आहे. या कार्यक्रमाचं नुकतंच आता या कार्यक्रमाच्या उद्घाटन प्रसंगी क्वेश्चन बँक जी KMGPने जे तयार केलेली आहे त्याचं आपण आता नुकतंच उद्घाटन केलेलं आहे. कनिष्ठ महाविद्यालय गणित परिषद हे 1998 पासून कार्यरत असून या संस्थेतर्फे हे एक असा वेगळा प्लॅटफॉर्म आहे की नागपूर विभागामध्ये एकमात्र विषयाचा ज्या ठिकाणी शिक्षक आणि विद्यार्थी एकत्र प्लॅटफॉर्म येतात. शिक्षकांच्या शैक्षणिक समस्याचा उलगडा या ठिकाणी होतो. शिक्षक स्वतःचं इनोव्हेटिव्ह प्रॅक्टिसेस या ठिकाणी शेअर करतात. या KMGP या संस्थेतर्फे शिक्षकांच्या विविध प्रकारच्या ओरिएंटेशन या ठिकाणी झालेलं आहे. मग ते सेमिनार स्वरूप असो या पेडागॉजी बेस आयटम प्रोडक्शन असो या फिर व्हर्च्युअल व्हिजिट्स असो. काही ठिकाणी रामानुजन यांच्या जयंतीनिमित्त पाटणादेवी या ठिकाणी शिक्षकांनी व्हिजिट केलेली आहे. अशी विविधशी उपक्रम KMGP या ठिकाणी करत आहे. ही खूप आनंदाची गोष्ट आहे. खरं पाहता या परिषदेला चांगलं स्वरूप आता डॉक्टर अरुणा शोभनी मॅडम ज्या प्रेसिडेंट आहेत KMGPच्या त्यांनी या ठिकाणी चांगलं त्याला एक स्ट्रक्चर दिलेलं आहे. सोबत त्यांचे सचिव विजय तडके सर यांचे सुद्धा योगदान या ठिकाणी आहे. आणि या माध्यमातून शिक्षक सगळी ज्युनियर कॉलेजचे प्राध्यापक मंडळी सगळे एकत्र येऊन मुलांच्या शिक्षणासाठी काय चांगलं उत्तम करतात याचा प्रयत्न करतात. आपण बघताय की 12वीच्या मुलांसाठीचे आता क्वेश्चन बँक हे तयार केलं. कोरोनाच्या काळामध्ये मुलं नापास होऊ नये यासाठीचं त्यांचा ध्येय दिसून पडतो. आणि यामध्ये येणारा जो परीक्षा आहे त्या परीक्षेमध्ये ऑब्जेक्ट टाईप प्रश्नामधून मुलांना 100% गुणदान कसं मिळेल, मार्क कसे मिळतील, आत्मविश्वास कसा वाढेल गणित सोडवताना यासाठीचा मागचा त्याचा उद्देश दिसून पडतो. तसं पाहता KMGP जे कनिष्ठ महाविद्यालय गणित परिषद हे राज्य विज्ञान शिक्षण संस्थेशी जोडलेलं आहे. तर पहिल्यांदा मी आपल्याला बोलतोय की राज्य विज्ञान शिक्षण संस्था ही महाराष्ट्र शासनाची गणित आणि विज्ञान विषयाची संस्था आहे. 1972 पासून या नागपूरमध्ये ही संस्था आलेली आहे. ही संस्था चे जे प्राध्यापक आणि व्याख्याते आहे हे MPSC थ्रू गॅजेटेड ऑफिसर्स आहे. आणि यातून आपण गणित आणि विज्ञान विषयाच्या विविध योजना राबवत राहतो. पहिल्यांदा जर विज्ञानाविषयी गोष्ट बोलतोय तर विज्ञान विषयामध्ये आपण राज्यस्तरीय विज्ञान प्रदर्शने ज्याला जवाहरलाल नेहरू विज्ञान प्रदर्शने म्हणतो, त्यानंतर राज्यस्तरीय इन्स्पायर्ड अवॉर्ड प्रोग्राम, त्यानंतर राज्यस्तरीय विज्ञान मेळावा आहे, राज्यस्तरीय विज्ञान नाट्योत्सव आहे. पर्टिक्युलर या माध्यमातून आपण गणित आणि विज्ञान विषयाच्या जी जाणीव जागृती या ठिकाणी करतो आहोत. तर गणित विषयाबद्दल बोलायचं झालं तर पर्टिक्युलरली गणिताची संस्था असल्या कारणाने आता गेली 3 वर्षापासून आम्ही 6वी ते 8वी पर्यंतच्या मुलांसाठीचे म्हणजे 1ली ते 8वी मुलांसाठीचे विविध असे विषयाचे ट्रेनिंग घेतलेले आहे. पर्टिक्युलर शिक्षकांचे उद्बोधन झालेले आहे. त्यामध्ये 6वी ते 8वीचं जे विद्यार्थ्यांसाठी जे शिक्षकांसाठी जे काही स्किल लागतात पर्टिक्युलरली एक घटकामध्ये जर मापनाच्या घटकामध्ये त्याचं मॉडेल तयार करणे, त्याचं डिझाईन तयार करून त्याचं अंमलबजावणी कशी करता येईल याबद्दलचा बरेचसा आम्ही या ठिकाणी प्रयत्न केलेला आहे. तर गणिताविषयीची आता नुकतेच कोरोनाच्या काळामध्ये स्वाध्याय आता सुरू झालेला आहे. या स्वाध्यायाच्यामध्ये जे प्रश्न गणित आणि भाषेसंदर्भातली प्रश्न त्यापैकी गणित विषयाचे पूर्ण प्रश्न आपलं 4थ्या वर्गाचं गणिताचे प्रश्न त्याची उत्तरे हे आपण SCRTला सोपवत असतो. त्या माध्यमातून आम्ही राज्य विज्ञान शिक्षण संस्थेचं गणित विषयक असं योगदान आहे. तुम्हाला हे पण सांगू इच्छितो की जरी शाळा बंद असल्या तरी शिक्षण सुरू आहे आणि शिक्षण यामध्ये राज्य विज्ञान शिक्षण संस्था फार मोठं भरीव योगदान आहे. पर्टिक्युलरली तुम्हाला असं लक्षात येईल की दीक्षा जे आतापर्यंत 10वीपर्यंतच्या मुलांसाठी उपलब्ध होतं ते यावर्षीपासून राज्य विज्ञान शिक्षण संस्थेच्या पुढाकारांनी आणि KMGP या संस्थेचे आणि इतर प्राध्यापकांनी ज्युनियर कॉलेजच्या प्राध्यापकांनी एकत्र येऊन दीक्षा ॲपमध्ये प्रथमतः त्यांचे अकॅडमिकचे व्हिडिओ त्यांचे गणिता विषयाचे व्हिडिओज आपण अपलोड केलेले आहे.
या अर्थानं विद्यादान आता जी आपण संकल्पना आली त्यामध्ये गणित विषयाची जो खान अकॅडमीचे जवळपास 150च्या वर व्हिडिओ आपण रिव्ह्यू केले आहे. त्याला आपल्या जे स्टेटचं सिलेबस आहे त्या सिलेबसला त्याला अलाइन केलेलं आहे, मॅपिंग त्याचं केलेलं आहे, जेणेकरून जास्तीत जास्त मुलांच्या ठिकाणी फायदा होईल. तुम्ही जर असं बघताय की KMGP आणि राज्य विज्ञान शिक्षण संस्था खऱ्या अर्थानं मुलांसाठीच्या 11-12वीच्या मुलांसाठी एकत्र आलेला आहे आणि याचा डेफिनेटली उपयोग येणाऱ्या काळामध्ये नागपूर विभागातले जे विद्यार्थी त्यांची गुणवत्ता वाढवण्यासाठी आपला उपयोग होणार आहे. तर मित्रांनो, आत्ता आपल्याला अपेक्षित काय आहे की आता बघा, जरी आज आपण नॅशनल सायन्स डे आपण 27ला साजरा करतो, नॅशनल मॅथमॅटिक्स डे 27ला साजरा करतो असलो तरी यामध्ये आपली काही आव्हाने आहे, गणिताविषयीची आव्हाने आहे की गणितामध्ये मुलांना नैपुण्य कसं देता येईल, गणितामध्ये मुलांना आवड कशी निर्माण. कारण जीवनातली सगळ्या गोष्टीची उलगडा, चाहे मग आपल्याला इथून मंगळ असो, जसं आपण पाहिलं आहे की 21 तारखेला गुरु आणि शनी दोन्ही ग्रह एकत्र आले, पण हे कसं मोजल्या गेलं हे गणिताशिवाय मोजल्या जाणार नाही. तर गणित ह्या जीवनामध्ये सगळीकडे उपयोगी आहे. तर गणितातली जी आव्हाने आहे ही आव्हाने मुलांची आणि शिक्षकांना त्यांची आव्हाने सोडवण्यासाठी कशी मदत करू शकते हा एक जरूर विचार आपण सगळ्यांनी केला पाहिजे. एक तसं तुम्हाला हे पण बघायचं आहे की शिक्षक, मला वाटते KMGP हे पण करू शकते की तुमच्या नागपूर विभागामध्ये गणितामध्ये काय काय आव्हान होऊ शकते, गणितामध्ये शिक्षकांना काय गरज आहे त्याची ट्रेनिंग नीड ॲनालिसिस आपल्याला कसं करता येईल हे पण KMGP करू शकते आणि त्या माध्यमातून ते मग समजू शकतात की हां आपल्याला कुठल्या क्षेत्रामध्ये आपल्याला मुलांची आवश्यकता आहे. तर या प्रसंगी मला हे जरूर सांगायचं वाटतं की शेवटी गणित विषय हा आवडीचा मुलांचा व्हावा, या गणिताचा वापर त्यांनी आपल्या जीवनात आपले जीवन सफल करण्यासाठी व्हावा, यासाठीची कौशल्य कसं विकसित करता येईल जेणेकरून की मजेशीर गणित व्हावा, कृतीयुक्त गणित व्हावा, आनंददायी पद्धतीने गणित व्हावा, मुलांना गणिताची मुळीच भीती व्हायला नको आणि गणिताचा उपयोग त्यांनी आपल्या जीवनात कसा करता येईल यासाठीची अशी आव्हानं, अशी स्किल्स सर्व शिक्षकांनी मिळून कसे तयार करता येईल आणि पुढे हा गणित विषय कसा एक सामान्य विषयासारखा विषय असेल आणि त्यांच्या मुलांच्या जीवनामध्ये गणित विषयाने कशी कलाटण्यात देता येईल यासाठीचे स्किल प्रयोग आपण इनोव्हेशन्स केलं पाहिजे असं मला या ठिकाणी वाटतं. आणि या ठिकाणी मला कनिष्ठ महाविद्यालय गणित परिषदेतर्फे आणि मला बोलण्याची संधी दिली, माझं आवर्जून मला या ठिकाणी बोलावून तुम्हाला बोलण्यासंबंधी मी स्वतःचा भाग्य समजतो. आणि राज्य विज्ञान गणित शिक्षण संस्था आणि KMGP एकत्र मिळून आपण येणाऱ्या काळामध्ये शिक्षकांसाठी आणि नागपूर विभागातील मुलांसाठी गणित विषयाची बरीचशी आपण नवीन प्रयोग करूया. तुमच्याकडून सहकार्याची अपेक्षा करतो आणि मला ते बोलण्याची संधी दिली त्याबद्दल तुम्हाला सगळ्यांचे मनपूर्वक आभार व्यक्त. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. Thank you, sir. Your words of appreciation provides us encouragement to work with zeal and dedication. Gratitude is not only the greatest of all virtues, but the parent of all others. So to show our gratitude for all the dignitaries and respected members, on the behalf of KMGP, I would like to invite Mr. Vijay Tidke sir, Secretary KMGP, for presenting vote of thanks. नमस्कार. सर्वप्रथम सर्वांना नवीन वर्षाच्या हार्दिक शुभेच्छा. ज्याप्रमाणे घरी आलेल्या पाहुण्यांच्या आदरातिथ्याचा शेवटचा भाग म्हणून आपण सोपसुपारी देतो, त्याचप्रमाणे प्रत्येक कार्यक्रमाचा शेवटचा टप्पा म्हणजे आभार प्रदर्शन. मी विजय तिडके, सचिव, कनिष्ठ महाविद्यालय गणित परिषद, नागपूर विभाग, नागपूर, या आजच्या आपल्या वेबिनारचा शेवटचा टप्पा म्हणजेच आभार प्रदर्शनाकरता मी आपल्यासमोर उभा आहे. परंतु त्याआधी मी असे म्हणेल की जवळपास संपूर्ण 2020 हे वर्ष आपण ऑनलाईनच्या माध्यमातून वेगवेगळे कार्यक्रम घेण्यासाठी अनुभवलेला आहे. त्यामध्ये कुठल्याही प्रकारच्या मीटिंग असो, कुठल्याही प्रकारच्या एक्झाम असो, युनिव्हर्सिटीच्या एक्झाम आपण पाहिलेल्या आहे, ऑनलाईनच झालेले आहे. त्यानंतर आपले बोर्डाचे प्रशिक्षणसुद्धा हे ऑनलाईनच घेण्यात आलेले आहे. तर अशा प्रकारे कुठल्याही प्रकारचा कार्यक्रम हा आपण ऑनलाईनच्या माध्यमातून अनुभवलेला आहे.
त्याच शृंखलेतील आजचा आपला हा KMGPने घेतलेला वेबिनार सुद्धा आपल्याला म्हणता येईल. यानंतर आपल्याला येणाऱ्या वर्षामध्ये प्रत्येक कार्यक्रम हा ऑफलाईन घेता यावा किंवा ऑफलाईन घेता येईल अशी आपण अपेक्षा करूया. कारण ऑफलाईन घेतलेल्या कार्यक्रमामध्ये काय मजा असते, किती आपल्याला एन्जॉय करता येतो हे विशेष सांगण्याची गरज नाही. तसेच सर्व गणितप्रेमींना मी विनंती करू इच्छितो की ज्याप्रमाणे KMGP प्रत्येक वर्षी शैक्षणिक उपक्रम राबवित असते, वेगवेगळ्या प्रकारच्या गणित विषयाशी निगडीत कार्यक्रम आयोजित करत असते, त्याचप्रमाणे आपल्याला काही त्या कार्यक्रमाव्यतिरिक्त गणित विषयाशी निगडीत वेगळ्या प्रकारचे कार्यक्रम घेण्याचे सुचत असेल तर आपण नक्की त्या KMGPला सुचवाव्या. आपल्या सूचनांचे नक्कीच आम्ही विचार करू आणि त्या प्रत्यक्षात उतरवण्याचा प्रयत्न करू. सर्वप्रथम आजच्या वेबिनारला लाभलेले कार्यक्रमाचे अध्यक्ष आणि KMGPने तयार केलेल्या क्वेश्चन बँकच्या लोकार्पण ज्यांच्या हस्ते केला गेले असे श्री रवींद्र रमतकर सर, संचालक प्रादेशिक शैक्षणिक प्राधिकरण, राज्य विज्ञान संस्था नागपूर यांचा मी मनापासून आभारी आहे. आपल्याला माहीत आहे की गणित हा विषय सर्व विद्यार्थ्यांना खूप कठीण जात असतो. त्याचेच एक कारण म्हणजे गणिताचा आपल्या दैनंदिन जीवनामध्ये किती उपयोग आणि कशा प्रकारे उपयोग करता येतो याबद्दलची विद्यार्थ्यांमध्ये अनभिज्ञता म्हणता येईल. आजच्या वेबिनारच्या माध्यमातून गणिताचा वास्तविक जीवनात वापर या विषयावर वेगवेगळ्या उदाहरणांसह आपल्या उत्कृष्ट शैलीने आणि प्रभावीपणे प्रकाश टाकणारे आजचे विशेष पाहुणे डॉक्टर अमोल देशमुख सर, प्राचार्य NIT नागपूर यांचे सुद्धा मी माझ्यातर्फे व KMGPच्या वतीने मनापासून खूप खूप आभार मानतो. तसेच या वेबिनारला उपस्थित असलेले KMGPचे संस्थापक अध्यक्ष आणि कोणत्याही अडचणीच्या वेळी योग्य मार्गदर्शन करणारे श्री EB धांडे सर, त्याचप्रमाणे नेहमी पॉझिटिव्ह विचार करायला लावणारे व KMGPचा प्रसार संपूर्ण महाराष्ट्रभर त्यांच्या माध्यमातून झालेला आहे असे आदर्श शिक्षक पुरस्कार प्राप्त श्री दीपक कडू सर, तसेच श्री किरण मेघे सर, डॉक्टर विनायक गुजाडे सर, जोशी सर, गायकवाड सर यांचा सुद्धा मी आभारी आहे. मागील संपूर्ण वर्ष लॉकडाऊन असतानाही KMGPच्या कार्यक्रमात कुठल्याही प्रकारे मागे पडू न देता ऑनलाईनच्या माध्यमातून ते घेण्यासाठी नेहमी मोटिवेट करणाऱ्या आमच्या KMGPच्या नवनियुक्त अध्यक्षा श्रीमती अरुणा शोभने व संपूर्ण नागपूर विभागीय कार्यकारिणी यांचाही मी खूप आभारी आहे. शेवटी ज्यांच्याशिवाय ऑनलाईन असो की ऑनलाईन कुठल्याही प्रकारचा कार्यक्रम पार पडू शकत नाही असे सर्व उपस्थित KMGP सदस्य व सर्व गणितप्रेमी यांचाही मी मनस्वी आभारी आहे. ज्या टेक्नॉलॉजीची मदत आपण घेतली त्या टेक्नॉलॉजीला हाताळण्याकरता ज्यांनी मदत केली असे प्रोफेसर वंजारी सर यांचा सुद्धा मी खूप खूप आभारी आहे. शेवटी या वेबिनारला ज्यांनी मदत केली त्या सर्वांचे आभार आणि मी तिथे आभार प्रदर्शनाचा कार्यक्रम संपवतो आणि हा आजच्या वेबिनारचा कार्यक्रम संपला असे मी जाहीर करतो. धन्यवाद.